Right, okay, Puta, we'll start. Right, I have added the paper, 15 MCQs. There last two papers. Now I have discussed the 20 MCQs previously, as well as the structural essay paper, which I have included last week. Everything done. Now, today going to do these 15 MCQs. And next week, I'm going to add a chemical calculation essay. It will be a quite hard essay. We'll do those things, right? Because we don't know. We should do complex questions, which usually comes to the A-level paper. Now, from the beginning, it means now you are going to do the paper on next year. From the beginning, you should be able to deal with those some complex type questions. Therefore, from the beginning, you have to build your, as well as you expand your vision, right? That is the only way to overcome this hurdle. Otherwise, you will be in that 50% quota, which usually get S passes and F passes. I think you all want to get A passes. That's why you all working hardly. And the time will decide everything, right? Work. That's the only thing you should do, right? Which of the following statements incorrect with regard to an energy level of an atom with principal quantum number n equals 3? N equals 3. N equals 3 mean L equals what? L equals 3 minus 1. 3 minus 1 answer is 2. Therefore, you have 1, 0, 1 and 2. It means you have S orbital, P orbital, and D orbital. Therefore, what are the ML numbers? 0 means ML 0. 1 means negative 1, 0, plus 1. 2 means negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2. So, there are 3 subshells associated with it. N equals 3. What are the subshells? Subshells tamai puti 3s, 3s, 3p, 3d. Those are the subshells. Those are subshells. Name of subshells here. N equals 3. Sub energy levels tamai may be subshells abiliyan may. So 3s, 3p, 3d. Correct. There are 9 orbitals. Orbitals mean this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now 3s having 1 orbital, 3p having 1, 2, 3 orbitals, 3d having 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. Altogether 9. There can be a maximum of 18 electrons. 9 orbitals. 1 orbital can carry 2 electrons. 9 times 2, 18. That is also true. There can be maximum 10 electrons with angular momentum. Azimuthal quantum number L equals 2. Here, L equals 2. L equals 2 having 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. Therefore, electrons 5 times 2, 10 electrons. That is also true. There can be a maximum of 8 electrons with magnetic quantum number ML0. ML0 maybe
1, 2, 3. 3 orbitals time 2 electrons. Answer is 6 electrons. 6. That is the incorrect answer. Answer should be 5. Uttare paha puda. Right. Number 2, the decreasing order of the first ionization. Last week also I have drawn that. Other than hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. That's the limit. Oxygen. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Right? Helium, hydrogen, helium, lithium, beta, bora, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Putih, mami multi kar dalam ini past paper questions, most recent past papers. Ini putih past paper ke ahane wa itu penon. Hydrogen, betul tino helium, lithium, beryllium, boron, sodium. Therefore, you can clearly see that helium is the highest, hydrogen the second, lowest should be sodium. So, helium, hydrogen, thereafter beryllium, then boron, lithium, followed by sodium. The answer is 2. Deck. මේ විදිහට සරලව උත්තර ගන්න පුරුදු වෙන්න පුතේ. මේවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. දැන් we have done 20 MCQs previously. Now today we are going to do 15, 20 plus 15, 35. In coming 2 months, I think once we finish the July, around 100 or 100 plus MCQs will be done from the unit 1, 2 and 3. Right? Same thing. Then last week also I have done a question with regards to the first ionization. Similar thing I have drawn. Again, I have used the same technique, same approach. Whereas when you should have constant approaches to that type of question. Similar type of questions should have similar type of approaches. Once that approach is being constant for yourself, you will be getting the A pass. It means you should come to this A-level frame. This is the A-level frame. Sometimes you might in these areas. It does not mean that you don't know chemistry. You do, but you don't know the A-level chemistry. Now your attempt should be somehow come to this frame. You should come to this frame somehow with the time. Thereafter, with the experience, day by day, and also once you cover the syllabus, thereafter you can come to this center point. Right? Once you are mature enough, you should attack to this center point. That is the A. This is the A. Right? වරද්ද ගන්න එපා පුතේ. දැන් හොයලා බලන්න 2023 බැච් එක. ලංකාවේ කිසිම ක්ලාස් එකක් තාම යුනිට් 10 11 භාගේ කර ඉන්නවා. 12 එකට එන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. යුනිට් 12 එකට. හොඳට මතක තියාගන්න පුතා. යුනිට් 12 carries more than 25 marks out of 100. That is the heart of chemistry. Without unit 12, you cannot obtain even B
B pass එකක්වත් ගන්න බෑ පුතේ without the knowledge of unit 12 12 වෙනි පාඩම. ඒක තියෙන අන්තිමට වගේ. හරි. ඉතින් මේ කෙමිස්ට්‍රි වලට ඒ ගන්නේ නැත්තේ වැඩිපුර ළමයි ෆ්‍රෙෂ් අයි එකේ අන්න ඕක නිසා. හොඳට මතක තියාගන්න. එසා සිලබස් එක පුතේ ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනටම ඊට පස්සේ day by day do the questions again and again and again do the past papers 3 to 4 to 5 times, read the resource book 4 to 5 times. There will be you there, at that moment you will be getting the experience, therefore you can attack to the center point. You should have that experience, otherwise you can't. Right, next one. The shapes of IF4 plus IF4 minus IF5. කොහොමද අඳින්නේ පුතේ? iodine, you should know iodine is the 17th group 17. It means valency is 7. 7යි. F4ක් පුතේ. Fluorine always form single bonds in the stable situation. 7යි. ප්ලස් එකක් තියෙන නිසා පුතේ දැන් තියෙන්නේ 6යි. 1 2 3 4 5 6 plus charge is in the iodine. Plus එකක් කවදාවත් පුතේ fluorine ට යන්නේ නැහැ. Therefore it is unstable. Fluorine කොහෙද plus charge තියාගන්න. Right. Iodine should have the plus charge. හරි. බලන්න පුතා දැන් මේක iodine 7th group 7 valency එක 7යි plus නිසා එකක් අඩු වෙනවා. 1 2 3 4 5 6. Right. Done. දැන් බලන්න පුතේ what is the shape මොකක්ද අහන්නේ? shape එක. How many VACPR? 1 2 3 4 5. VACPR 5යි පුතේ sigma 4යි. 5කට 4ක් සෙට්ලා පුතා සීසෝ. එක කටපාඩමින් එන්න ඕන වාගේ ඇඟින්. ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ ක්ලාස් එකේම නැති වෙන්න පුළුවන් සමහර විට කවුරු හරි කමක් නැහැ. තමන්ගේ ඉස්කෝලේ හරි තමන්ගේ පාසලේ හරි කවුරු හරි මේ උගන්ලා තියෙනවා ඔයාට මේක මතක තියාගන්න මෙතඩ් එකක්. එහෙම නැත්තම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න වෙනවා ඔයාලට තියෙන ක්ලාස් එකකින්. මොකක් හරි එක එක ගුරුවරු එක එක දේවල් කරනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයා කොහොම මතක තියාගෙන හිටියත් but you should have that correct memory. මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ PSCPR 5කට sigma 4යි නම් shape එක සීසෝ කියලා මම එහෙමයි කටපාඩම් කරන්නේ. ඒ මගේ විදිය. ඔයාට වෙන විදිහක් තියෙන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. උත්තරේ හරිනම්. iodine. Fluorine 4 fluorine. You know valency of iodine is 7 minus is there. It means now should have 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8 minus. Now find the VACPR. 1 2 3 4 5 6. Sigma 1 2 3 4 6කට 4යි පුතේ square plate. කටපාඩමින් එන්න ඕනේ. වෙන ක්‍රම නැහැ. square plate. IF5. Iodine is the middle atom. Fluorine 5 දෙනෙක් දාන්න පුතේ. Fluorine 5යි. Iodine's valency is 7. No charge. It means iodine should have 7 electrons. 1 2 3 4 5 6 7. Done. Then බලන්න VACPR. 1 2 3 4 5 6. Sigma 1 2 3 4 5 6කට 5 square pyramid. එහෙම උත්තරයක් බලන්න. Seesaw square number 1 is that. First one.
Number 4. Which of the following statements correct regard to the boiling points? Nitrogen has higher boiling point than NO. This is the nitrogen, non-polar, NO. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. This is NO. This is the actual molecule of NO. It is having unpaired electron, right? Therefore, this is delta minus. This has the delta positive nature because oxygen is highly electronegative. Therefore, this NO bond is quite polar comparing to this one. On non-polar then electronegativity 3, 3. Difference 0. 3, oxygen 3.5. Difference 0.5. It is in the margin. දශම පහට වඩා අඩුයි නම් බොන්ඩ් එක පුතේ non-polar. දශම පහට වඩා වැඩි නම් 0.5 to 1.7 range එක polar covalent. ඉතින් දැන් මේවා quietly polar than this one, right? Therefore, now if you consider the molecular weight, nitrogen 14, 1428, that is the molar mass. 14, 16, 30 is the molar mass. It means the molar mass is almost equal. It means both of them having similar kind of London force strength. London force strength depend on the molecular weight and the surface area. The molecular weight almost equal mean the surface area. Consider linear. The molecular weight almost equal means London force almost equal. Therefore, you have to consider the next other bond. Here it is non-polar. This is polar. Therefore, this is forming dipole-dipole interactions. This is forming only the London forces. Dipole-dipole plus London on London with right. Dipole-dipole dominate karno meage. So N2 has higher boiling point where the incorrect. Phosphine has higher boiling point than ammonia. Ammonia. Putih. මේ දෙක අපි ඉනෝගනික් කරපු අපේ තියරි ක්ලාස් එකේ මම මේකේ බොයිලින් පොයින්ට් වේරියේෂන්ස් දුන්නා හයිඩ්‍රයිඩ්ස් වල වේරියේෂන්ස් තියෙන්නේ group 15 16 17 කියන තුන් දෙනාගේ වේරියේෂන් මේ විදිහට තමයි යන්නේ මම අර ඒක ඉනෝගනික් පාර්ට් එකෙත් ඒවා උගන්වනවා ඒ කියන්නේ NH3 නම් group 15 එක කන්සිඩර් කරමු phosphine here nitrophosphorus arsenic hydride here nitrophosphorus arsenic antimony hydride here bismuth hydride here likewise if you consider the hydrides of group 15 16 or 17 they're having this kind of variation. As an example, in group 15 ammonia has the highest boiling point comparing to other. Why? Because ammonia having hydrogen bonds, these having dipole-dipole interactions and London forces. This is having hydrogen bonds and London forces. So hydrogen bonds dominate කරලා පුතා එයාගේ higher value එකක් එනවා. මේගොල්ලන්ගේ හතර දෙනාගේම තියෙන dipole and London. So මේ dipole එකට වඩා once you go through due to the increment of the molecular weight, London force strength increases. That's why this kind of variation for these four. මෙයා මෙහෙන් dominate වෙලා තියෙන පුතේ due to the hydrogen bonds. මේ හැමෝගේ මෙහෙමයි දැන් group 16 එකේ ඉන්නේ කවුද අපේ water, that is the hydride of oxygen. 17 එකේ ඉන්නේ පුතේ HF. මේගොල්ලන්ගෙත් එහෙම තමයි යන්නේ. මේක group 16 එකේ යන්නේ තව උඩි මේ හරිය. මේකේ variation එක අපි inorganic වල කරා. inorganic වලදී ඒවා තමයි කරන්න වෙන්නේ. නැතත් පුතා inorganic දැනුම ඕනේ නැහැ මේ වැඩේට. Now if you consider these two මෙයා පුතේ London මේ nitrogen percent NH bond එක can form hydrogen bonds. මෙයා only dipole. So මෙයා dominate. මෙයා වැඩ. එතකොට පුතේ ammonia should have a
higher boiling point. It is also incorrect. Xenon has a higher boiling point than krypton, helium, neon, argon, krypton, xenon, xenon. These are the noble gases. Xenon and krypton. Xenon has higher molecular weight. Therefore, the London force strength of xenon should be higher because these are atomic gases. Atomic gases. They only possess very, very weak London forces. London forces atomic nisa. Their London force strength increases with the increment of the molecular weight. Therefore, krypton, the xenon having higher molecular weight, therefore the London force strength of it is greater than krypton. So, xenon has higher. Yes, correct. Answer is 3. Number 4. Four. CH3, CH2, OH, alcohol, this is ethanol. Even that, I can name them again. Don't have organic. Well, the my CH3, CH2, CH2, OH. This is propanol. 3 carbons, alcohol. Propanol, may carbon 2 ethanol. May they not put hydrogen bonds possess because OH oxygen is there with hydrogen bond available. Hydrogen is connected to oxygen, therefore they can make hydrogen bonds as well as London forces. Both of them having H bonds and London. But if you consider this one, this is having extra carbon. Therefore, this propanol having higher molecular weight. Therefore, its London force strength like a greater of this one than this one. Therefore, the boiling point of this propanol higher. The fourth incorrect. Next one. CH3, CH, CH3, 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 CH2, CH2, CH. Right. Okay. Now, if you consider this one, this having 1, 2, 3, 4 carbons. 1, 2, 3, 4 carbons. May I put a alkane? May I non-polar? May I alkane? Non-polar කට්ටිය ඇයි දැන් මේ කාබන් ගත්තොත් Hs 3ක් මේ විදිහට තියෙන්නේ මෙතන CH3. Next, it is carbon. It is having 2 hydrogens. Therefore, you can clearly see that hydrogen is surrounded by carbons. Therefore, overall, it should have a non-polarity. Polar නෑ පුතේ මේක. Expand කළා නම් පේනවා. Right? Non-polar means these two contains London forces. මේ දෙන්නටම තියෙන පුතේ only London forces. This one and this one both possess London. And their molecular weights also equal. Molecular weights equal. Therefore, you have to consider the surface area. Surface area එක පුතේ. Surface area එක greater වෙන්නේ පුතේ. Linear කට්ටිය. Linear molecules having higher surface area. This is a branched structure. Branch. මේ එල්ලි line නෙමේ. Branch. මේ කෑල්ල branch එකක්. ගහක අත්තක් වගේ. හරි branch එකක්. Once the methyl groups or any carbon groups
branch වෙලා තියෙනවා නම් පුතා for alkane right දැන් මේ දෙකම alkane වෙන්න ඕන හරි ඒක මුලින්ම ඒක බලන්න ඕනේ හරිද දැන් තව එකක් දැන් නිකන් හිතන්නකෝ දැන් මේකත් එක්ක දැන් මේ අපිට හිතමු මෙහෙම අපි හිතමුකෝ දැන් මෙයාත් එක්ක වාට දෙනවා මෙහෙම එකේ මෙහෙම එකේ නේද දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙයා branched this is unbranched unbranched නම් පුතේ London force strength එක great because surface area එක great therefore this should have a higher boiling point than this one හරි ඒකේ undoubtedly ඒක හරි හැබැයි පුතා මේ එහෙම කරන්න පුළුවන් උනේ because both of these are alkanes same type එකම කට්ටිය hydrocarbons මෙයාගේ තියෙන carbon hydrogen මෙයාට තියෙන only carbon and hydrogen alkanes කියලා අපි කියන්නේ organic වල දැන් මේ වගේ කෙනෙක් එක compare කරන්න ආවොත් එතකොට ඔය branched unbranched කියලා බලන්නේ නෑ පුතා this is alkane this is alcohol it has OH group මෙයා branch this is branched molecule this is linear ඒක වැඩක් නෑ because this is alcohol it having OH group which can form hydrogen bonds මෙයාට hydrogen හදන්න පුළුවන් even though it is branched මෙයාලා පුතේ branch කියලා එයාගේ boiling point එක අඩු නැහැ පුතේ this is having higher boiling point than this one because this is alcohol it having hydrogen bonds right අර branch unbranched ද කියලා බලන්නේ පුතේ similar type වෙන්න ඕනේ similar type right ඒගොල්ලෝ similar type molecular weight equal නම් තමයි ඔයා යන්න ඕනේ branched ද unbranched ද කියලා බලන්න එතන unbranched නැත්නම් linear කට්ටියගේ having higher surface area therefore London force strength එක greater therefore the boiling points are greater the organic වලදී අපි මේවයි solubilities ගැන එහෙම කතා කරලා තව ඒවා තියෙනවා මේක අහන්න පුළුවන් දමුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔය branch unbranch case වල ඒ organic වලදී තව බලමු තාම ඉතින් පොඩි වැඩනේ කරන්න ඕනේ දැන් සමහර පන්ති වල 2024 classes සමහර ඔය එකක් දෙකක් තියෙනවා organic උත් ඉවරයිලු හරි එහෙම කියනවා ඉතින් එහෙම නෑ ඉවරයි කියන්නේ බොරුවට හරි හරි ඒ කියන්නේ ඉවර නෑ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ නිකන් අර නිකන් ඔහේ දවස් දෙකක කියන්නේ ඕගනික් කියන එක පුතේ තියරි විතරක් ඉවර කරන්න 3 hour class එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මුකුත්ම වෙන පල්හැලි කියන්නේ නැතුව වැඩ විතරක් කරලා පැය 3ක් පන්තියක් තිබ්බොත් right මාසෙකට දවස් 4ක් එහෙම කරොත් මාස 4ක් යනවා ඕගනික් ඉවර කරන්න 4 months යනවා ඒ කියන්නේ 4 months කියන්නේ 60 days approximately 16 times 3 hours අන්න එච්චරක් පැය 40ක් 50 hours විතර යනවා ඇත්තටම resource book එක පිළිවෙලට read කරලා theory විතරක් ඉවර කරා ඕගනික් පුතේ දැන් ওই පැය 48 කරා කියමුකෝ 48 hours එහෙම කරා කියමුකෝ ඒත් පුතා you can't do the questions පොඩ්ඩක් පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඕගනික් කියන එකට පුතා තියෙනවා ලකුණු 25ක් out of 100 in the A level exam 25ක් තියෙනවා එතකොට theory කරන්න යනවා theory වලට විතරක් යනවා about let's say 45 hours right ඒ කියන්නේ වැඩ විතරක් කරොත් ඒ කියන්නේ resource book එකේ පිටු 80ක් තියෙනවා ගිහලා බලන්න ඔය 80ම කියවන්න 80න් යම් ඒ කියන්නේ කියවන්න ඕන පිටු මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 55ක් විතර කියවන්න ඕනේ new syllabus. එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් classes. එතකොට මෙතන ඊට පස්සේ දැන් ඔය ටික කරාටත් මේක ගන්න බෑ පුතේ. You must do the questions. Question patterns අඳුන මොකද structure essay 4 එක තමයි එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ A level වල. ඒතකොට structure essay 4 එක කරන්න වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. techniques අඳුන ගන්න ඕනේ. නැතුව කොහොමත් බෑ.
ඊට පස්සේ MCQ වෙනවා පුතා 13ක් විතර 13 MCQs around 13 ඒ වගේ පුතේ question number 8 එක full essay එකක් full essay එක with the conversions ඒක ඉතින් පුතා organic කියන ඔහොම එකක්. ඒතර organic වල ඇත්ත කතාව තමයි first thing you must do the theory. නැතු theory නේද මොකුත් බෑනේ. ඒකත් පුතා resource book read වෙන්නම ඕනේ. according to the new syllabus. ඒත් බෑ. දැන් සමහර පන්ති වල ගියපු වෙලාවෙ ඉඳන් only conversions. රියනවා conversion ඉන්නේ මෙන්න මෙතනට විතරයි. question number 8 එකට විතරයි. MCQ 13ක් තියෙනවා structure 4 එකක් තියෙනවා. ඉතින් conversion කියන්නේ organic නෙමෙයි. organic කියන්නේ විශාල එකක්. ලකුණු 25ක් තියෙනවා. conversion එකෙන් ඒ ලකුණු 8ක් විතර තියෙනවා. conversions වලට. 25න් 8ක් තමයි conversion. ඊටු ටික වෙන ඒවා. ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ ළමයි. හොඳට තේරුම් ගන්න වැඩ කරන්න පුතා ඉස්සරහට. හරි. ඉක්මනට සිලබස් එක ඉවර කරොත් ඉක්මනට මැචුව වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කතාව. හරි. right. මම පොඩි ඒවා මතක් කරන්නේ පුතේ අර ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න ඕන නිසා. එතත් මම වෙන වෙනම කියන්නේ නැතුව මේ පන්තිය කරන්නේ වෙලා නැති නිසා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට අර සමහරට බෝරින් වෙන්න පුළුවන් මුකුත් නැහැනේ කතාවක් නිසා. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. Tamanට ආතල් ගන්න ඕන තරම් පන්ති මේ රටේ තියෙනවා ඕන තරම් ඉස්කෝල තියෙනවා. ඒ ආතල් ගන්න පුතේ ළමා කාලේ ඔයගොල්ලන්ගේ වයසේදී ආතල් එකේ ඉන්න ඕනේ. අපිත් එහෙම තමයි හිටියේ. හැබැයි වැඩ කරන්න අපි මෙතනට මේක තියාගමු. ආතල් විතරක් බෑනේ පුතා බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන්නත් එපා. ඒතර මේ පැය දෙක වැඩ කරමු. ඇතිද සර්? ඔව් හොඳටම ඇති මං කියන ඒවා හොඳට අහගන්න ටෙක්නික්ස්. ඔයාලා ප්‍රශ්න 500ක් හැදුවත් වැඩක් නැහැ. correct approach එක දන්නේ නැත්නම්. මගෙන් approach එක අරගෙන ඒක පුතේ questions වලට දාන්න. ඔයාගේ term test එකේ marks මෙහෙම උඩයයි. ඒතර ඔයත් සතුටින් මාත් සතුටින් ඔයාගේ අම්මා තාත්තත් සතුටින්. ඒක ගන්න. එතකොට තමයි පුතා confidence boost වෙන්නේ. Hari, number 5. Number 5. Correct statement. Select the electron pair geometry at the electron pair geometry of SF5 plus. Sulfur is the middle atom because it is the most electropositive one. Fluorine පහක් තියෙනවා පුතේ. ඉරි පහක් ගන්නවා. Sulfur is in the 16th group. It means the valency is 6. Plus නිසා එකක් අඩු වෙනවා. Electron is removed. ඒතර පහයි තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 හරි done. ඉලෙක්ට්‍රෝන පහම පුතේ බොන්ඩින් වලට ගිහිල්ලා මේ 1 2 3 4 5 SF5 plus ඕවා මේ මාරේව නෙමෙයි. ඕක තමයි SF5 plus. Now if you consider this one VCPR 1 2 3 4 5 sigma 5 පහකට පහයි මොකද පුතේ trigonal bipyramidal shape එක electron pair geometry දෙකම trigonal bipyramidal the electron pair geometry and the shape different කියන එක වැරදි because both are correct same trigonal bipyramidal the increasing order of F ඒක ගිය සතියේත් කියලා දුන්නා n3 minus තමයි largest O2 minus F minus sodium plus Mg2 plus Al3 plus මේ කට්ටිය ලොකුයි n
O chlorine sodium magnesium aluminium මේ සෙට් එක මේ පැත්ත. ඊට මේ කට්ටියටම වඩා ලොකු සෙට් එක ඊට යටින් ඉන්න සෙට් එක කියලා මම ගිය සතිය යන්නේ. අනේ ආය අඳින්න බෑ. ඔය ටික හරි යන්නේ ඔයාලට මතක් වෙන්න. F minus Mg2 plus aluminium ඊට පස්සේ මොකද්ද Cl minus කෝක මෙහි යට ඉන්නේ Cl minus potassium ඉන්නේ දැන් සෝඩියම් මේ පැත්තෙන් මේක තුනේ අදිමු ඔන්න P3 minus S2 minus Cl minus මෙහි මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා පොටෑසියම ඉන්නේ මේ හරියනේ පොටෑසියම් මේ සෙට් එකම හරි මම ඔක්කොම අදින්න මේක මොකද්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම ඊට පස්සේ මොකක්ද ඉන්නේ මේ පොටෑසියම් ප්ලස් කැල්සියම් 2 ප්ලස් මේක මේ පැත්තට කැල්සියම් එතන පොස්ෆරස් අල්ප ඊට පස්සේ මොකද්ද ක්ලෝරින් හරිනේ දැන් මෙතන ඉන්න සෙට් එකෙන් අහන්නේ මොකද්ද ඉන්ක්‍රීසිං ඕඩර් එක දැන් මොකද්ද ලොකුම එක තමයි Cl minus මෙතන Cl minus ට වඩා ක්ලෝරින් ලා පොඩි ඊටතර පොටෑසියම් පොඩි හරි එතකොට ඔය කියන ලොකුම එක ආවෙන්නේ Cl minus මේ කියන විදිහට Cl minus මෙතන ඉන්නේ පුතේ Cl minus is greater than chlorine හරි chlorine ට වඩා Cl minus ලොකුයි නෙමෙයි මෙහෙම නෙදී chlorine ට වඩා potassium smaller it means Cl minus තමයි larger potassium small ඊට පස්සේ මේ සෙට් එක මෙතන කවුද මෙතන largest පුතේ මේ F minus කියන එක F minus and Mg2 plus ගත්තොත් පුතේ Mg2 plus smaller but aluminium larger මේ කට්ටියට වඩා මේගොල්ලෝ ලොකුයි aluminium මෙතන Mg2 plus මෙහි එතකොට දැන් මේ කියන විදිහට මේක වැරදි මේක තමයි හරි උත්තරේ හරි මේකේදී වෙන මගුලක් F minus smaller මෙතනලු මේ බොරු මේ බොරුවක් තියෙනවා පුතා මේක පාස් පේපර් හරි සර් මේ වගේ වහනවත් දන්නේ නැහැ නේද කියලා අහන්න එපා this is the most recent 2021 දකෝ පාස් පේපර් එක ඉතින් මේ කයෝ මොකද මම මේ වල යූස් කරන්න ඕවා ආයිදී මුකුත් නැහනේ ඊට පස්සේ කරා ගිහින් ඊට පස්සේ වැඩ වගේ එනවා ගෙදර the number of resonance structures that can be drawn for the nitric acid දැන් ගිය සතියේ කියලා දුනා resonance අඳින විදිය ආයිත් මතක් කරමු දැන් මේ පන්තියේ මම කරන්නේ මතක් කර රිවයිස් කර ඉන්න එක හරි කලින් කියලා දුන්නා කියලා නිකන් ඉන්නේ ආයි කියන ඒකනේ මම මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ එකට යනකම්ම කරනවා HNO3 this is the non-phosphorus containing acid ඒ වඳින්නේ කොහමද nitrogen මැද next rule එක hydrogen should be connected to oxygen remaining oxygen then ඊට පස්සේ once you connect that remaining oxygen should be the double bond දැම්මා now count the octet 4 8 10 10යි octet overcome මැකුවා plus minus අනේ ඕක කරනවාකෝ හරි අමාරු වැඩක්ද ඕක කරන්නේ නැතුව වෙනම මගුලක් කරනවා මම දැන් ඕගොල්ලන්ට නෙමෙයි කියන්නේ අ 2023 ළමයිනුත් තියෙන මෙතනත් ඇති දැන් මේක මට එපා වෙනකන් කියලා දීලා තියෙනවා කොච්චර කිව්වත් මුන් මේක අහන්නේ නැහැ මම මොකද්ද මට සමහර පේපර්ස් බලනකොට පේපර් ඉරලා විසි කරන්න හිතෙනවා
ඇයි මේ මනු පුදුම මහන්සියකින් මේ එකම දේ කී ඉන්නවා. ඇයි ඒකවත් ගන්න බැරි? ඒ තරම් ගොන්ද? ඒ තරම් මේ මොලේ පුස්ද? මොන මේවා හරි අමාරු වැඩද? තප්පුවෙන් දෙකෙන් අඳින්න එපයි. දැන් මට නම් ඇත්තටම පුතේ මේ question එක the number of resonance structures that can be drawn for nitric acid is 4. මට දැන් මෙහෙම මේ මුකුත් අඳින්න නැතුව මට මේ S2 පියාගෙන 3යි කියන්න පුළුවන්. හැම එකටම මෙහෙම කරන්න බෑ. With the experience, once you familiarize everything, once you go from step by step from the beginning to the end, you can achieve that. සමහර ළමයි අහනවා the papers RTPC paper class එකේ සමහර essays වල ළමයි දකුණු 50න් 10යි 50න් 9යි 8යි 10යි ඔහම ගන්න ළමයි නළුතින් ආපු කට්ටිය. නැත්තම් ෆස්ට් ටයි එකේ පිච්චු කෙලපු ළමයි වැඩක් කරලා නැතුව ওই වගේ ළමයි ඉන්නවා. අහනවා නිකන් ළඟට ඇවිල්ලා සර් කොහොමද දැන් මේ මට මම මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් ඒක ළමයාගෙන් හාර අවුස්සලා අහනකොට කොතන හරි හොඳ පිස්සුවක් කියලා තියෙනවා. අනේ පුතා ඔයා 2024 ළමෙක් නම් ඔයාට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා යන්න පුතේ එක තියරි පන්තියකට. ඒක මගේද කාගේද ඒව වැඩක් නැහැ. ඉස්කෝලේ වැඩක් නැහැ. හරි. මේ රටේ පාසල් වල එහෙම උගන්වන්නේ නැහැ. කොහොමද මුල් ටිකේ ගන්නවද අන්තිමට උගන්වන්නේ නැහැ. මේ රටේ කිසිම පාසලක උගන්වන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට මාත් එක්ක arrange කරන්න කියන්නේ උගන්වන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කතාව ඉවරයි. මොකක් හරි හොඳ උගන්වන ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න. මුල ඉඳන් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 පිළිවෙලට කරගෙන එන්න. by Feb now what time තියෙන නිසා මම මේ කියන්නේ. by March or April or May maximum May. හරි. ඊළඟ අවුරුද්දේ exam එක අපි දන්නේ නැහැ කවද්ද තියෙන්නේ කියලා. It can be either August or October, November, December. We don't know that. කොහොමද අගෝස්තු වලට පස්සේනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ජූන් ජූලයි මේ මාස 4කට කලින්. හරි. එක්සෑම් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් වුණොත් තවත් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. මේ සිලබස් එක පිළිවෙලට with the resource book. resource book ඔයා read කරන්න ඕනේ units තමයි Unit 1, Unit 2, Unit 3 එකේ some points. Unit 4 ගත්තොත් පුතේ last 6 pages අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් MCQ එකක් එනවා. Unit 5 resource book එක read කරා කියලාම පුතේ you can't do the questions. Unit 5 energetics කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි දෙයක් කාගෙන් හරි ඊට පස්සේ මගේ මාත් එක්ක questions කරන්න. ඒ ඇති. මොන හරි theory එකක් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ මොන හරි බොරුවක් හරි කමක් නැහැ. හරි ඒ කමක් නැහැ. ඒ මොකද theory ඉගෙන ගත්තට ඒක බෑ. ඔයා මගෙන් theory ඉගෙන ගත්තත් energetics බෑ. මම theory උගන්වලා questions කරනකම් ඉන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ unit 6 එක. You must read entire resource. නැත්නම් නිකන් ඉන්න. නැත්නම් නිකන් ඉන්න. විභාගයට යන්නත් එපා. Because unit 6 is the inorganic. It is having 20 marks out of 100. 20 to 22 a 20 ලකුණු ගන්න you should have the knowledge of resource book entirely. ඊට පස්සේ පුතා unit 7 8 9 10 7 8 9 10 collectively organic 80 pages you must read. must according to the new syllabus. ඉස්සර ඕනේ නැහැ දැන් ඕනේ. Because you are going to write the 7th paper, I think 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6th paper of the new syllabus. It means you will be getting new points more to the paper. ඊට පස්සේ පුතා unit 11 pages 71ක් විතර තියෙන resource book එකේ 70ක් 72 or 71 I can't remember 76 the whole in between below 80 entire thing you should read, especially after 50. Unit 11 එකේ 50 වෙනි පිටුවට පස්සේ තියෙන පිටු 26 new syllabus ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. You must read those things.
තනියෙන් බෑ පුතා. කවුරු හරි කියන්න ඕනේ. එකපාරක් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් එක කරන්න ඕනේ. ඒක ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් හරි. නැත්තම් අපේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකින් හරි. කොහෙන් හරි ඉස්කෝලෙන් හරි මොකෙන් හරි වෙන්න ඕනේ ඒක. නැත්තම් නිකන් ඉන්න. අන්තිමට දුක් වෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා unit 12. Unit 12 is the largest unit. It contains 5 subtopics. පාඩම් 5ක් තියෙනවා. ඒ පාඩම් 5 resource book එක read කරා කියලා පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. right? එතකොට ඒක expert කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ පුතේ ඔයාට. unit 12 එක හරියට කරලා දෙන්න නැත්නම් ඔයා පිස්සෙක් වෙනවා. and මෙන්න මේ advice එක ගන්න. You must do every examples given in the resource book for the unit 11 and 12. 11 12 තියෙන colored පොතේ resource book එකේ colored එකේ examples තියෙනවා. මට ඕන තරම් පහුගිය past paper 4න් පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ examples as it is විභාගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. as it is වෙනසක්වත් නැහැ as it is. ඉතින් අමුතු ඒකදී මට මේ උගුර කෑ ගහම එක්ක මේ උගුල ලේ රහ වෙනකන් කෑ ගහන්නේ මොකෝ මේ මට පාස් වෙන්නද? මම මේ දෙපාරක් මේ අරන් තිනවා A level chemistry වල. මට ආයෙ ඕනේ නැහැ. මේ ඔයාට ඒක කරන් දෙන්නේ මේ කෑ ගහන්නේ. 11 12. right මේ ටික කරන්න මාස 6ක් විතර යනවා පුතේ මේ දෙකම කරන්න. හරි. ලේසි නෑ. ඒ දැනුම ගන්න ඒකට වෙලාව ඕනේ වාට ඉක්මනට ඉවර කරගන්න මේ පුංචි හිබිච්චම් පාඩම් මේ 1 2 3 කියන්නේ මොක්කුද කියලා හිතේ. ඊට පස්සේ 13 14 13 උගන්නන්න මාසයක්. දැන් මම මේ දවස්වල මම මේ 2023 බැච් එකට කරන්නේ unit 30 electrochemistry මේ දවස්වල. දැන් දවස් දෙකක් කරා මගේ තව දවස් ඉවරයි. දැන් 2 days done. තව දවස් දෙකකින් ඉවරයි. බඩු ඉවරයි. ලේසි. ඒක තමයි ලේසිම පාඩම. ඉතින් 14 කියන්නේ පුතේ මම හැමදාම මතක් කරනවා AB දැන් ඔයා කෙලි මහන්සි වෙලා B එකක් ගන්න දඟලනවා දැන් ඔයා මේ ජර්නි එකේ වැඩ කරලා පොඩ්ඩට පුළුවන් ඔයාට up to 14 පළවෙනි පාඩමේ 13 වෙනි වෙනකම් පොඩ්ඩටම පුළුවන් ආයි සුපිරි ඒත් ඔයාට එකක් ගන්න බෑ ඇත්තටම බෑ මොකද unit 14 carries 6 MCQs 1 essay. essay එක වාට ඕන avoid කරන්න question number 10 එක 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්නේ essay එක වාට ඕන avoid කරන්න පුළුවන්. first time ළමයි කොහමද ගොඩක් කරලා avoid කරනවා මොකද මේ පාඩම කරන්නේ නැහැ class වල. අතල්ලා දානවනේ. වෙලා නැහැ කියලා. එහෙමනේ මේ රටේ හැටි. ඉතින් ඕන තරම් වෙලා නම් තියෙනවා මේ බොරු කියන්නේ හරි. දැන් මේක avoid කරා කියමු. මේ MCQ 6 කරන්නම ඕනේ. නැත්නම් ලකුණු 44ක් තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. මේවට කනා ෂොට් ගහුවත් වැරදුනොත් එහෙම. ඒක අපි හිතමුකෝ කනා ගහලා ඔක්කොම 6ම වැරදි මොකද පාඩම කරන්න තෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එන 44යි ඔයා හරි අර ටික ඔක්කොම දැනගත්තත් ඔක්කොම දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම දැනගත්තත් ඒවට ගහන්න බෑනේ හරියටම 44කට ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 40න් අඩුවට තමයි ඔයාට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකක් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ. unit 14 එක පුතේ කටපාඩම් කරන්න තියෙන biology people නම් මොන හරි කරගන්න පුළුවන් combined maths ළමයි කැමති නැහැනේ ඔය පාඩම් කරන්න ඉතින් මේක කටපාඩම් කිරීම උපරිමයි දැන් මේ MCQ 6 තියෙනවනේ මේ MCQ 6 පුතේ copy pasted from the resource book දැන් පහුගිය 2019 20 20 22 ගන්න ඕනම past paper ආරම්භ බලන්න ඔයාලා දන්නේ දැන් බලන්න බෑනේ ඔයාලට මම දවසක පෙන්නන්නම් same thing copy pasted ඉතින් මාර ගේමක් නෑ පුතා මේකට ඒකක් ගන්නවා කියන එක. ඔන්න ඔය වැඩ ටික පිළිවෙලට තීරි ටික කරගන්න. මම කියන්නේ May next year May end finish කරන්න පුළුවන් නම් සිලබස් එක ඔයා ඒකක් ගන්න තැනකට එනවා. ඒකක් ගන්න බෑ නමුත් first step එක ඕකේ. ඒත් එක්කම පුතේ papers ඉවර වෙනකන් ඉන්න බෑ. මේ අපි දැන් මේ කරනවා වගේ පුතේ unit wise past paper training එකක් යන්න ඕනේ. past papers ටික කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට self past papers කරන්න පුළුවන්, review books අරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් class එක join ලා වැඩ කරන්න. කොහොම හරි කමන්නේ කරගන්න. ඊට දවසක අනිවාර්යයෙන්ම ඔය මොන මගුලකට ගියත් කමන්නේ නැහැ. දවසක මගේ RTPC class එකට එන්න.
ඕන එකකට ගිහින් එන්න. හැබැයි ඔය ආවට පස්සේ හැබැයි ඔයා හොඳ මට්ටමක ඉන්න ඕනේ හැබැයි ඈ නැත්තම් මට දිනු කරන්න බෑ. ඒක හොඳ මට්ටමක කියන්නේ අඩුමතර මේ පළවෙනි RTPC එකක් දුන්නාම ලකුණු 20ක්වත් ගන්න බැරි නම් ඉතින් මම මොනව කරන්නේ? හරි ලකුණු 10ක්වත් ගහන්න බැරි නම් එහෙම ළමයි ඉන්නවා. හරි. ඉතින් පුතා මේ මගේ වෙබ්සයිට් එකේ මම වන් ක්ලික් එකකින් ඔයගලන්ට හැමදේම දීලා තියෙනවා. කැමති දෙයක් කරගන්න. මට වැඩි ඉල්ලීම් ඉල්ලන්න බෑ. කරගන්න. තමන්ගේ ජීවිතේනේ අපේ නෙමෙයි. ඔයාගේනේ අම්මගේ තාත්තගේ දෙන ඔයාගේනේ පුතා. හරි. මේ අධ්‍යාපන এডুকেෂන් එකෙන් ඉස්සරහට එන්න ඒක දැනෙනවා පුතේ හදවතට. හරි. දැන් මගේ හදවතට ඒක දැනෙනවා. දැන් මං ඉන්නේ SLQF level 2 එකේ. ශ්‍රී ලංකා quality frame 12 ඔයා ඉන්නේ number 2 තාම. ඔයා SLQF 2 මම ඉන්නේ 12. කොච්චර දුරක් එන්න දෙනවද ඔයාට? A level කියන්නේ number 2. A level පාස් උත් නෑ තාම. ඔයා තාම qualified එක විතරයි O level. තාම කරලා තියෙන SLQF level 1. දැන් මේක පාස් වුණොත් තමයි 2 complete වෙන්නේ. දැන් ඔය එතනින් පස්සේ education system එකේ මේ උඩ ලැඩ එක උඩ මේ පඩි 12ක් තියෙන. මේ එන්න ඕනේ ඉතින්. හරි. දැන් ඔයා මේක successfully pass වුණොත් පුතේ ඔයා කෙලින්ම BSc කරාම SLQF level 6 එකට එනවා. ඒක පාස් වෙන්නේ නැති අයට තමයි 5 4 3 තියෙන්නේ. මේක පාස් වෙන්නේ නැති උදවියේ ඉන්නවනේ ළමයි. අති බහුතරයක් එහෙම එවුන් ඉන්නේ. උන්ට මෙන්න මේව කරන්න පුළුවන්. කරලා තමයි රට යන්න හරි මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජොබ් එකක් ගන්න. ඔයා මේක පාස් වුණොත් successfully once you get the BSc මොකක් හරි MBBS හරි මොන මගුලක් ගත්තත් පුතා number 6. ඒ එන්න ඕනෙත. ඊට පස්සේ MSc තියෙනවා. MPhil හරි ඔහොම තියෙනවා. PhD අන්තිමට. වැඩ කරා. මට මේ ටික මොකට කිව්වද මන් දන්නේ මං ඉතින් මට කොහොම ආවද මන් දැතන්ට අනේ මේ ඕකට වැදගත් දෙයක් තමයි කිව්වේ හරි මටත් ඔය කඩට ආවට පස්සේ මොන හරි කියනවා හරි මෙන්න මේකෙන් න්යාය එච්චේද නෝත් හරි එච්චේද නෝත් අඳින මැන නිකයින් හරි next thing මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට ඔහොම කරාම පුතේ මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා ප්ලස් එක එහෙමමයි උතන මේක මයිනස් වෙනවා. ඕක හිතලා අඳ ගන්න මම ඩේටිව් නොටේෂන්ස් වලින් ගිය සතිය කියලා දුන්නේමයි කරන්න පුළුවන්. මම වේගෙන් කරා. මේ දෙක පුතා unstable equally stable stable. Both of them are stable equally. You can draw another unstable one. Lone pair into the bond pair. Bond pair into the atom. Oxygen, the single double bond broken. 2 pairs were there. Another pair came to here. Nitrogen. මෙතන මොකුත් උන්නේ නැහැ පුතේ minus. මේ මෙතන. Double bond created. Oxygen had 2 pairs. Now only one. H. Dative bond notations. Donate plus. Accept minus. Donate. මෙතන ප්ලස් එකක් තිබ්බා. මේ ප්ලස් එක දැම්මේ නෑ මට. අමතකුණා. ඒක දාන්න. දැන් බලන්න. Donate plus නිසා මෙතනට ආවා. Accept minus. Donate plus. Accept minus. කලින් තිබ්බ ප්ලස් එක දාන්න නැත්නම් වැඩි හබක් වෙනවා. ඒව දාන්න ඕනේ. Plus minus cancel. හරි ඉවරයි. You can see this. Oxygen having a plus charge. Also, charge separation is greater than these two. This is unstable. Tawan in the back. Only you can draw 3. Carbonate
has the longest CO bond among the molecules? Carbon monoxide. ගිය සතියෙත් දැන්. ඔද ඒක ටක්කල් දැන් දැකලා හරි පටස් ගාලා අඳින්න පුළුවන් වෙන්න. ඕක තමයි carbon monoxide. මොන මගුලෙන් ඇඳත් ඕක තමයි අන්තිමට අඳින්න තියෙන්නේ. එක එක methods තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානවා බෙදනවා දානවා පිස්සු කෙලින්නේ. ඒ මොක කරත් end of the day carbon monoxide ඕක තමයි CO2 ජීවිතේ වගේ මොකද CO2 නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑනේ photosynthesis carbonate කොහොමද අදින්නේ carbon is the middle atom 2 minus O minus දෙකයි remaining oxygen should be the double bond carbon CH3OH OH එක මේම H3 මේම alcohol දැන් සමහර විට ඕගනික් කරපු නැති ළමයෙක්ට මේක මාර එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මේක ඇති මුකුත් නැහැ ඒ කියන්නේ ඕගනික් දැනුම ආවට පස්සේ ඇඳෙන ඔටෝ ඇදෙනවා මේ මෙතනෝල් හරි ඒවා ඒක දැනට බැරි වුණාට කමක් නැහැ එහෙම අඳින්න බැරි නම් CH3OH now you can see that this is the triple bond this is the pure double bond this is the pure single bond because you can't draw any resonance මේක resonance අඳින්න බෑ පුතේ දැන් මෙයා මෙතන ඩොනේට් කරාට ඩබල් බොන්ඩ් එකක් නෑ බ්‍රේක් වෙන්න but මේකෙට පුළුවන් don't pair to the bond pair to the atom ඔන්න ඔහොම දාගෙන you can draw three resonance structures which are equally stable minus දෙක මෙතන තියෙන එක මේක minus එකයි මේක මෙතන minus දෙක මෙහෙම තියෙන එක දෙවෙනි එක minus එක මෙතනයි තියෙන එක තුන්වෙනි එක තුනක් අඳිනවා though all the three are stable එහෙම ඇඳලා පස්සේ the hybrid එක having one half bond this is the resonance hybrid hari minus 2 minus distributed among 3 oxygen atoms equally minus 2 එක පුතේ distributed among 3 oxygens equally this is the hybrid and you can see that it is having one half bond this is the pure single this is the variation so මේක තමයි longest ඊට පස්සේ මෙයා ඊට පස්සේ පුතේ mu double bond triple bond එක තමයි shortest the carbonate has the longest කියන එක බොරුනේ බොරු මේ ඉන්නේ මෙයා වැරදි එතන උත්තරේ පහනේ ඔක්කොම වැරදුනානේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ among the molecules CH4 COCl to HCl තව දෙයක් දැන් මේ මෙහෙම පිළිවෙලට බලන්න ඕනේ නැහැ උත්තරේ ගන්න හරියද A level paper එකේදී දැනුම ආවට පස්සේ මෙහෙම බැලුවා කොහොම ටට ගාලා කියවගෙන යනකොට දැනුම ආවට පස්සේ උත්තරේ පහ කියලා හරි හිතේ දැන් මම මෙතනදී කරන්නේ මේ උත්තරේ ගන්න විදිහ නෙමෙයි මේ හැම එකක්ම ඩිස්කස් කරගෙන ඔයාලට තියරි නොලෙජ් එක දෙන්න තමයි try කරන්නේ නැතුව මේ උත්තරේ ගන්න මේකට උත්තරේ මේ පස්වෙනි උත්තරේ ගන්න මේ ඔක්කොම හිකින් එක කර ඉන්නේ මම නම් ඒවයි ඉගෙන ගමු අපි හිමීට ඉස්සරහට ටයිම් මැනේජ් කරන හැටි මේක ඉස්සෙල්ල පස්සේනේ දැන් මේ කොහොම හරි උත්තරයක් ගන්න එපයි මොකක් හරි කරලා CH COCl HCl පුතේ මේව පටස් ගාලා අඳින්න බැරි නම් ඔයා ළමෙක් වෙන්න බෑ. තාම එහෙනම් ළමෙක් වෙන්න. වැඩ කරලා ළමෙක් වෙන්න. ගෙදරදී වැඩ කරන්න නෝවට වෙන කුණුහරුප නෙමෙයි. හරි? YouTube බලන්න, TikTok බලන්න ඒවාටත් වෙලාවක් තියාගන්න. කමක් නැහැ මොකද ළමයිනේ. වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරන්න. මේ රොබෝලා වෙන්න බෑනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මොකක්වත් වෙන වැඩ කරන්න ඒවා මේව කර හිටපන්. එහෙම කරන්න රොබෝලාද මිනිස්සුනේ. මිනිස්සු වුණාම ඒ වෙන වැඩ කරන්නත් ඕනේ. සතුටු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරන්න.
CH, that make electronegativity of the carbon. The hybridization is the first thing. Carbon, 1, 2, sp, 1, 2, sigma bonds. 1, 2, 3, sp2, 1, 2, 3, 4, sp3. HCN has the highest electronegativity of the carbon. The CH4 තමයි මෙතන බඩු මේ one shot. මේක උත්තරේ ගන්න ඕක ටක් ගාලා කියවනම් පළවෙනි පාඩම ගන්න. උත්තරේ පහ පුතේ. Number 6. Which expressions give the correct volume of 70% HNO3, 70% volume එක අහන්නේ පුතේ. 70% nitric acid with density එක දීලා තියෙනවා පුතා 1.42 grams per cubic centimeter. To prepare 300 cubic centimeter of 0.15 m HNO3. This is the stock solution. මම ඔක කලිනුත් කරා theory class එකේ. Stock solution එකක් use කරලා තමයි you are going to prepare a solution that you want for the experiment. ඒ කියන්නේ දැන් lab එකේ තියෙන පුතේ ලොකු පත විශාල බෝතල් 2.5 liter bottles. ඕකම අරගෙන මෙතන මූඩි ඇරලා ඔයාගේ මේ පුංචි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක ලැබ් එකේ මේවා එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි. මේවා ලොකු බෝතල් stock bottles, stock storage bottles, stock කියලා කියන්නේ. By using stock bottles we can make our desired solution. අර O level වල තිබ්බ mixtures කියලා unit එකක් තිබ්බ ඒක කරන්න ඕන. හරි. දැන් මේක use කරලා මේක හදමු. මෙයාගේ moles කීයද බලන්න පුතේ in 1000 15 times 10 to the power negative 2 300, that is the number of moles. එතකොට මේ අපි මේ හදන අපි මේ දැන් මෙයාව use කරලා මෙයාවනේ හදන්නේ. ඒ හදන එකේ මවුල තියෙනවා පුතේ මෙච්චර. You have get the concentration in 1000 it is 50 times 10 to the power negative 2 moles. How much in 300? That is the number of moles of nitric that is going to be prepared. That amount of moles taken from this stock solution. Now you should find the moles from this solution to get this number of moles. Moles දෙපැත්තෙම සමානයි. මෙයාගේ moles ටික මෙතනින් හොයාගන්න. මෙතන moles ටික අපි හොයාගත්තා. දෙක equalize කරන්න තියෙනවා. මොකද මොකෙන් ගත්තත් අන්තිමට හදන එකේ moles ටිකයි මෙතන moles ටිකයි equal වෙන්නේ. දැන් මේ moles ටික මෙතනින් හොයන්න. ඒක හොයමු. In 1 cubic centimeter the density given as it is given as 142 10 to the power negative 2 grams. 1 cubic centimeter equal to 1.42 grams. Therefore, how much in 1000 cubic centimeter, which means 1 cubic decimeter? What is the amount? එක ඝන සෙන්ටිමීටර එක mass එක මේක ඒ වගේ දහසක ඒ වගේ දහස් ගුණයක් 10 to the power negative 2 මේක තමයි 1 cubic centimeters mass times 1000. This is the mass of 1000 cubic centimeter of the nitric stock solution. සම්පූර්ණ solution එකේ mass එක with the water also make. But we need the exact moles of nitric. We need the exact mass of nitric. Make a total mass of the solution with the water. From that, 70% is the nitric. Make 1000 negative for 3. Make ticket put a 70% tamai kauda nitric. Now we have found the nitric mass in the stock solution. Once you divide by the molar mass, you will be getting the moles of nitric present at this bottle. Bottle එකේ 1 cubic decimeter වල තියෙන moles ගාන හොයාගන්න. You should divide that by the molar mass. මොකද අපි දන්නවා 1 cubic decimeter වල mass එක we have found. මේ තියෙන්නේ ටික.
1 cubic decimeter වල nitric mass එක. Once you divide it by the molar mass of nitric, you are getting the moles of nitric in 1 cubic decimeter. In other words, it is the concentration of this bottle. Neither. Concentration කියන්නේ මොකද්ද? Moles in 1 cubic decimeter. 1 cubic decimeter එකක ඉන්න mole ගාන තමයි concentration. ඉතින් මේක divide කරමු molar mass එක. HNO3 H එක 1යි nitrogen 14යි පුතේ oxygen එක්කෙනෙක් 16යි 3ක් 48යි. 48යි 15යි 58යි 63යි. හිතෙන් කරන්නේ බබ්බු වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. දැන් මේ 63. මෙන්න මේ අකාගේ මේ මොලා මෑස් එක 63 කියලා ගන්න හත් පොලේ ගාගෙන හයිඩ්‍රජනුත් බලනවා මේකේ. හයිඩ්‍රජන් කීයද දන්නේ? එකයි. නයිට්‍රජන් 14. කීකි හිමීට දත් අර පෑනත් හපහප එහෙමනේ ළමයි විභාග ලියන්නේ. මම දකින්නවනේ. පෑන හපහප කකුලත් පද්ද හිමීට ඔගොල්ලෝගේ ආතල්ලේ වැඩේ කරන්නේ. මේ ටයිම් එක යනවා දුවන දඩ ඕම තමයි ඉතින්. වැඩක් නැහැ කතා කරන්නේ. එකෙක් දෙන්නෙක් තමයි ගේම් එක ගහන්නේ මේ. ඔක්සිජන් එක 16 ඕකත් කරනවා මේම කරලා අප්පට. 3 times 6 81 උඩි ලියගෙන එක කිය. මේ 3 plus 3 times 1 3 මේ 1යි 4යි. එහෙම කරේ O level උත් නෙමෙයි අර ශිෂ්‍යත්ව පන්ති වල. හරිද? මේ ඉන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල්. ඇඩ්වාන්ස් විදියට හැදගයි. මේක මේ නයිට්‍රික් දැක්ක ගමන් 1.14 පාලේ අර දැන් මට නම් මේක 62යි කියලා මතකයි. NO3 කෑල්ල 62යි 62. ඒක මගේ ඇඟේ තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් එක 63යි. තකල් දාත හැකියි. සල්ෆේට් එක 96, කාබනේට් 60. එහෙම මතකයේම තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට තමයි වා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරන එකේ උපරිමයට එන්නේ. බබ්බු වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. බබ්බු බබාලා නෑ ඒ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරන්නේ. Now this is the moles of nitric in 1 cubic decimeter, or you can say it is the concentration. Concentration. දැන් මේ concentration එක අපි දැන් මේකේ සුළු කරාම උත්තරයක් එනවනේ මොකක් හරි එකක්. ඒ වෙන උත්තර අපි හිතමු 0.1 කියලා නිකමට හිතමු නිකන් බොරුවක් ඈ. මේක සුළු කරාම එන උත්තරේ 0.1. දැන් බොරු කියන්නේ මං ඈ මේ නිකන් වැලිවැයක් දැම්මේ. අපි તો මේ කන්සර්ට් 0.1 කි දීලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේකේ වොලියුම් එක හොයන්නේ? මේකේ දැන් මේකේ 0.1 මේකෙන් V වොලියුම් එකක තියෙන මෝල්ස් ගාන හොයන්නේ කොහොමද? කොහොමද කරන්නේ? මේ කලින් එක කරා වගේමයි. In 1000 number of moles is 0.1. How much in V? කොහොමනේ කරන්නේ? කලින් එක මේකෙත් කරේ එහෙම. concentration එක දන්නව නම් පුතේ මෙහෙමනේ කරන්නේ. In 1000 it is 0.1 moles. How much in V? ඔය V එක තමයි අහන්නේ. දැන් මේ ටික දැන් මේ moles ටික තියෙන්නේ පුතේ කීයකද තියෙන්නේ? In 1000. 1000 වල මේ අර 0.1 වගේ උත්තරේ. හරි මම නිකන් දැන් මේ 0.1 කියලා බොරුවට මේකෙන් සුළු වෙලා යන උත්තරේ. It is in 1000. How much in V? That is the amount moles to be taken from here to produce this one. එයාගේ moles ටික මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක equal. දැන් සුළු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් සුළු කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ මේ අහන්නේ මේ වෙන මගුලක්. මේක සුළු කරන්න එපා. දැන් මේ මෙතන මේ තියෙන දේ හදාගමු දැන් මම. මේක 0.15 කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඒ විදිහට දාගමු. 0.15 මේක 1.42 කියලා තියෙනවා. මගේ පුරුද්දට මම එහෙම දැන් 1.42 හරි. දැන් මේ V එක සබ්ජෙක්ට් එකට ගේන්න මේ 1000 එකක් කට් වෙනවා මෙන්න මේ මෙහෙන්. 1000 එකක් මේකේ තියෙනවද? තියෙනවානේ. මේ 1000 එක කොහෙද ගත්තා? . 3
300 එක තියෙනවා මේ පැත්තේ 0.15 එක තියෙනවා divide by 1000 කියන එකක් තියෙනවා මේ side එකේ 63 මෙහෙට එනවා 63 මෙහෙට cross multiply වෙනවා හරි 63 උඩට ඒක මම හදන්නම්කො 0.15 1300 63 එක මෙහෙට එන්න එපා 63 බඩු ඉන්නවා ඊට පස්සේ 100 එකක් තියෙනවා පලාතක ඔව් 100 එක උඩට එනවා 100 මේක 70 යටට යනවා පුතේ 70 යටට යනවා මේ 1000 ට මෙතන 1000 කට් වෙනවා හරි 1.42 යටට මෙයා cross multiply කරලා යටට එතකොට ඒක තමයි v කියන්නේ මේ v ව සබ්ජෙක්ට් කරන්න එහෙම උත්තරයක් තියෙන්නේ කොහෙද 100 උඩ 63 උඩ 0.15 300 1.42 70000 උත්තරේ දෙක ඉතින් ඒක සුළු කරන්න නෑ ඒක මේ හිතලා මේ මෙහෙට කරලා ගන්න ඕනේ මේ ටික මෙහෙට දැම්මා මුන් ටික යනට දැම්මා cross multiplication පොඩි 5 minutes break එකක් ගමු කටරි දෙනවා වගේ වෙලා නැහැ යම් පැත්තකට 8 නෙමෙයි 7 when a mass of kbr given as කොහොමද decimals වලින් ලියන්න එපා පුතේ 10 to the power වලට ගේන්න එසේ දාන්න 10 to the power -4 හරියට දාගන්න dissolved in 500 cubic centimeter this is water the K plus composition of the solution in mole per cubic decimeter and ppm r හරි මොකුත් නැහැ මේක නෑ ගේමක් නෑ concentration එක හොයන්න කියන මොන මගුලද mass is given 119 10 to the power -4 grams divided by the molar mass potassium 39 bromine 80 නේද ඔව් 39 80 80 120 119 දැන් potassium 39 bromine 80 80යි 39 ලියන්න එපා අර 39 40 කරන්න 80යි 40යි 120යි එකක් අඩු කරාම 119 බෑ අග්ගාල කරන්න හරි හිතෙන් 119 this is the grams mole you are getting the moles 10 to the power -4 moles it is present in put a 500 cubic centimeter now they are asking for the concentration
500 මෙච්චරයි. Concentration can how much in 1000? At the 1 cubic decimeter here. Answer is 2 times 10 to the power negative 4 mole per cubic decimeter. Now they're asking it from the ppm. ppm, now you have to consider density. A density given as 1 kilogram per cubic decimeter. It means 1 gram per cubic centimeter. It means it is the water's density. එහෙනම් කෙලින්ම ppm equals milligram per cubic decimeter වලින් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ convert කරමු පුතේ decimeter constant moles milligram කරන්න ඕනේ පුතා. mole milligram. දැන් අහන්නේ පුතේ potassium දැන් මේ අපි හෙව්වේ kbr kbr having k plus and br minus 1 to 1 to 1. KBr moles equal to potassium moles as well. So KBr concentration means that is also equal to the potassium's concentration in mole per cubic decimeter. But it is being changed for the ppm because they are asking for the concentration of potassium from ppm. Potassium. They make a potassium concentration. Right. Now you know the moles. You have to convert that into the mass by multiplying it by the molar mass of potassium. A potassium molar mass multiply 39. Once you do that, you will be getting the answer from gram per cubic decimeter. Now convert the grams to the milligram. Grams, milligram. Multiply by 1000. Two times is about 8439 multiply by 1000. සුළු කිරීමක් 78 7.8. 2 times 7.8. උත්තරේ පුතේ 5. Next one, 8. In an experiment, magnesium metal was react with the nitrogen. Make an inorganic දැනුම ඕනේ පුතේ reactions ටික ලියා ගන්න. නැත්නම් ඒක කරන්න හරි අමාරුයි. Magnesium nitrogen form වෙන්නේ පුතේ magnesium nitride. ඒක inorganic knowledge එක. ඒක chemical calculation සමහර ළමයින්ට බැරි. මොකද ඒගොල්ලෝ inorganic කරලා නැති නිසා. Once magnesium reacts with nitride, it is magnesium nitride. To balance this, you have to put 3 here. Gas and the product take up this one obtained was react with what? Magnesium nitride take down or water. Once you put magnesium nitride into water, you must, that is the inorganic knowledge, making a product take inorganic denuming magnesium hydroxide plus ammonia. Inorganic mage S-block notes වල තියෙනවා මම inorganic දැන් theory කරලා කාන්තියේ S-block section 1 එකේ තියෙනවා ඉතින්. මේක balance වෙන්න ඕනේ පුතා. තුනක් තියෙනවා මෙතන තුනක් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. nitrogen උත් මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකක් දාමු. hydrogen බලන්න. මෙතන 3යි මෙතන 2යි. 6 3 times 2 6 12. 6 දාලා බලන්න. oxygen 6 තියෙනවා. 3 මෙතන 2 6 හරි. 6 හරි nitrogen 2 එක balance කරා hydrogen magnesium 3ක් හරි. hydrogen 3 times 2 6 12 හරි balance. The volume of the gas evolved at standard temperature pressure is 7.
පුතේ මේ ammonia වල volume එක given at the STP කියන්නේ 0 Celsius at this location and 1 atm pressure කියන එක in the gas ඒක තමයි මේ gas ගණන් හදනකොට මේ කියන්නේ n equals simple v over capital Vm දාන්නේ මෙන්න මේ conditions වල. මේ v එක දීලා තියෙනවා 672 cubic centimeter simple v එක molar volume එක දීලා තියෙනවා පුතේ 282.4 cubic decimeter means මෙන්න මෙහෙම cubic centimeter. Molar volume at this stand temperature pressure, it is this one per mole. Therefore, you will be getting the moles of ammonia. Make it cut, you know, per mole ria mole. Make divide කරන්න ඕනේ 20 24 672 තුනයි නේද? 224 තුනක්. හරි තුනයි බෝල දෙකක් උඩට යනවා 3 times 10 negative 2 මේ බෝල දෙකක් තියෙනවනේ ඒක උඩට යනවා බිංදු දෙක. This is the amount of ammonia moles. අහන්න පුතේ මෙන්න මුගේ mass එක. දැන් stoichiometry විතරයි ගන්න stoichiometry use කරන්න. We know the ammonia moles. Therefore the magnesium nitride moles කියන්නේ 1 to 2. එහෙනම් magnesium nitride වෙනුත් 3 times 10 to the negative 2 divide by 2. මේක දෙකයි නම් මේක එකයිනේ. මේක මෙහෙම නම් ඒකෙන් භාගයක් තමයි මෙයා. stoichiometry එක. Now the magnesium nitride moles we have found this one method. Therefore magnesium is 1 to 3. This is the magnesium nitride moles in here. ඒක වගේ thrice equal to the magnesium moles. Make it magnesium moles. Magnesium moles done now means puti multiplied by the molar mass of magnesium. It is 24. හදන්නදී 12ව 9ක් 108යි 1.08. Answer is 4. මේම තමයි මේ දැන් මේකත් පාස් මේ මෙතනට වෙන ඔව් ඊළඟ එකත් පාස් පේපර් මේ ළඟදී ආපු පාස් පේපර්ස් ටික දැම්මේ මෙතනට මේව තමයි අහන්නේ ඕම තමයි ගන්න දී වෙන ගම නැහැ number 9 මේක ළමයි ගොඩක් කට්ටිය වරද්දගත්ත question එකක් K4 that are required to react rapidly with the 1 mole of Fe nitrate this is not 1 mole අහන්නේ ඇත්ත එක රියැක්ට් කරන K4 moles K4 moles තමයි අහන්නේ කොහොමද හදන්නේ neglect the loss of nitrite due to the acidic conditions ඒක inorganic එක ඒක කොහොමද neglect කරන්න කියනවනේ එන එක අමතක කරමුකෝ ගාන හදමු දැන් Fe nitride having Fe2 plus and NO2 minus 2 දෙකක් and you having 1 mole of Fe nitride it means you are having 1 mole of Fe2 plus and 2 moles of nitrites in here 1 mole le තියෙනවා කියන්නේ එකයි නේද මෙයත් එකයි මෙයත් දෙකයි මෙයත් now permanganate with the Fe nitride should undergo the reduction it is going to Mn2 plus in the acidic medium
This is in the +7. 2 plus වලට යන්න පුතා by taking 5 electrons. Oxygen balance කරන්න පුතේ 4 water. දැන් බබාලා නෙවෙයිනේ. 4 times 2 8H. Right. That is the reduction. ඕක balance කරන්න බෑ නිකන්. ඒ නැති නිකන් ඉන්න. දැන් වැඩක් නෑ. A level කරන්නත් එපා. මොකක්ද වැඩන්නේ? මේක දන්නේ නැත්. unit 3 එක කරලා නැත්තම් කමක් නෑ. The unit 3 එක කරලා නම් තියෙන්නේ. මේකත් දන්නේ නැත්තම් right. This is the reduction famous. මේ reaction එක ඔයාගේ 2024 ලියනවා කියමුකෝ. මේක ලියන්න නැද්ද ඔයාලට paper එකේ? අනිවාර්යෙන් තියෙන. අපි තුමු ඔයා first sign මේ ඔයාලට බැරි වුණා second sign කරනවා 25. මේක ලියන්න නැද්ද? ඒත් තියෙන. ඒත් බැරිලා ලියනවා third sign 26. ඒත් මේක ලියන්න නැද්ද? ඒත් තියෙන. තමන් කවදා කොහොම ලිව්වත් මූ ඉන්න. The reduction. It means someone has to be oxidized. අපේ famous නම් මම මගේ short note එකේ මේව දාලා තියෙන්නේ. Fe2 plus එක going to Fe3 plus by releasing electrons. The oxidation. Nitrite also going to nitrates. Nitrate. ඒව Fe2 plus Fe3 plus වලට යනවා කියලා තමන් දැනගන්න. ඒක කටපාඩමේ මොලේ තියෙනවා. Nitrite will oxidize to nitrate. ඒක දැනගෙන ඉන්නත් ඕන. What is the oxidation number of nitrogen? Negative 2 times 4, negative 4, plus 3. Yeah, negative 2, negative 6, plus 5. Plus 3. Okay. Plus 3 going to plus 5 by releasing 2 electrons. On oxygen balance card, මෙතන 2යි මෙතන 3යි මෙතන තව එකක් දාන්න water. ඒක වැඩකුත් නැහැ. නිකන් දැන් මේ 2H+. All right. Oh. Right. දැන් ගාන හදන්න තියෙන්නේ පුතේ. දැන් Fe2 plus නම් 1 mole okay. But පුතේ you should consider here nitrites having 2 moles in there. The nitrite මෙතන මෙහෙම හිටියට අතර moles දෙකක් කියන. Right. Moles දෙකක් කියනවා. Fe nitrite having 2 moles of nitride ions. ඒක තමයි මෙතන game එක. Right? අපි නිකන් වෙනම හිතුවොත් permanganate Fe2 plus ratio එක බලමු. Permanganate to Fe2 plus ratio. Ratio bar පුතේ මෙතන 5v මෙතන 1e. It means you have to multiply this by 5. නේද? electron balance කරන්න. the permanganate 5යි. නෙමෙයි. Fe2 plus 5යි. permanganate 1. 1 to 5. right. දැන් මේක මම වෙන ක්‍රම කීපයකින් හදන්න පුළුවන්. මම මේ ක්‍රමෙන් හදන්න. දැන් ඔයා මෙහෙම ලියාගත්තා කියමුකෝ මේ විදිහට half reactions. Permanganate react with Fe2 plus as well as it is react with nitrite. දෙන්නම එක react. Simultaneous. ගිය අවුරුද්දේ හරි ඊට කලින් අවුරුද්දේ paper එකේ තිබ්බේ. හරි. ඊට පුතේ now let's find the permanganate to Fe2 plus ratio. To balance the electrons you have to multiply this by 5. So in front of Fe2 you are having 5. මෙතන 1. Fe2 plus moles කොච්චරක් තියෙනවද? 1. එක මවුලය. එහෙනම් එයත් එක්ක permanganate කොච්චර react කරනවද? 5ක් තිබ්බොත් 1යි. එකක් තිබ්බොත් 1/5. That is the amount of permanganate react with Fe2 plus in here. Fe2 plus මෙතන නිකන් හරි 5ක් තිබ්බනම් permanganate 1යි. 1 mole needed. But in here only 1 mole of Fe2 plus present. Therefore to react with that Fe2 plus you need permanganate
105 මෙතන එකයිනේ එතකොට මේක ගන්න මෙතන ඉලක්කමෙන් බෙදෙනවා that is the amount of permanganate you needed to react with Fe2 plus ඒක හොයාගන්න now find the permanganate එයත් එක විතරක් නෙමෙයි පුතේ it is also react with nitrite what is the ratio 2e 5e therefore you have to multiply this by 2 so මෙතන 2 මෙතන 2e නේ මෙතන 5e නේ මේ දෙක balance කරනකොට to balance the electrode you have to multiply this by 2 once you do that in front of permanganate you are writing 2 make a multiply with 5 therefore in front of here 5 but there are only 2 moles of nitrites පහක් තිබ්බොත් permanganate දෙකක් තමයි අත් එක්ක react කරන්නේ හැබැයි පුතේ actually there are only 2 nitrites කොහොමද එහෙනම් permanganate ගාන හොයාගන්නේ මෙහෙම කරන්න තියෙන්නේ මුකුත් තේරෙන්නේ නැත්තම් මෙයා කොච්චරද මේ ඉලක්කම ලියන මෙතනින් මේකෙන් බෙදලා මේකෙන් multiply therefore you are getting the permanganate to find the amount of permanganate react with nitrite what you should do මෙයා ඉන්නේ මෙතන 2යි ratio එක 2 to 5 මෙයා හොයන්නේ කොහොමද මේ දෙක මෙයාගෙන් divide කරලා මේකෙන් multiply කරනවා මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම කරන්න therefore you are getting the answer 2 times 2 4 over 5 that is the amount of permanganate react with nitrite this is the amount of permanganate react with Fe2 plus sum එක පුතේ මේ දෙකේ sum එක තමයි the permanganate total moles react with Fe nitrite ඒකනේ අහන්නේ so they are getting 5 over 5 the answer is 1 එක නැත්තම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා හද ඒකත් ඉගෙන ගමු මතක් කරගමු ඒක තමයි පුතේ කෙලිම මෙතනින්ම ගේම ඉවර කරගන්න. ඒ කරන්නේ මෙහෙම. It's like this. Now Fe2 plus only 1 mole. It is going to Fe3 plus by releasing 1 electron. But there are 2 nitrites. අන්න ඒක කෙලිම මෙතනින් දා ගන්න. 2 nitrites. එක nitrite එකක් converting to 1 nitrate. Therefore, 2 nitrites converting to 2 nitrates by releasing 2e නෙමෙයි පුතේ දෙන්නෙක් 4e. අන්න ඒක දාගන්න. එක්කෙනෙක් කලින් රිලීස් කරේ 2e but there are 2 නේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. අයියා කෙනෙක් මෙතනින්ම වැඩේ ඉවර කර ගන්නවා 4 කියලා දාගෙන. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතා මේ දෙක එකතු කරනවා ඔයා. මෙන්න මේ දෙක එකතු කරන්න. This is the oxidation. Simultaneous oxidation. මේ දෙක එකතු කරාම පුතේ ඔයාට එනවා Fe2 plus 2 nitrite කියන එක. අපි මම මේක බැලන්ස් කරේ නෑ සම්පූර්ණයෙන්ම. EE 5E කියලා එනවා. මේ පැත්තට 5E එනවා. ඒ ටික තිබ්බම ඇති අනිත් ඔක්කොම ඕනේ නෑ. Fe2 plus උයි මේක එකතු කරන්න. Fe2 plus 2 nitrite මේ දෙක එකතු කරාම 5E. මේක තමයි එතකොට මේ දෙකෙන් තමයි අපිට එන්නේ Fe nitrite. Fe NO2 ලා දෙන්නේ. මේ දෙක එකතු කරාම මේක එනවා නේද? Fe NO2 twice. Release 5 electrons. එතනින් ගන්න කෙලින්. Now you have the oxidation reaction of the Fe nitrite. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ වෙන වෙනම. Fe2 plus වෙනම nitrite වෙනම. දැන් එකද එකතු කරගන්න. Now this is the reduction, this is the oxidation. 2 electrons balanced here. It means permanganate to Fe nitrite ratio එක 1 to 1. එකට එකයි. Fe nitrite 1 mole තමයි තියෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මෙයත් එක්ක රියැක්ට් කරලා යට 1 mole තමයි. permanganate එකම තමයි. උත්තරේ පුතේ එක. ඒ කියන්නේ මේකේ
paper එකේ answer එක 3. 3. 1 mole. මේවා ටික අමාරු ප්‍රශ්න පුතා. හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳට questions කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ඒවා ගොඩ දාන්න. නිකන් ගොන්නුන්ට බෑ. ඒ කියන්නේ විභාගෙට ගියාම මේ හොඳ experience තියෙන්න ඕනේ. මේ සම්බන්ධ වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. නිකන් මේ හිටපු මිනිසුන්ට ඕවා කරන්න බෑ. දැන් පේනවනේ පුතේ. unit 1 2 questions lazy මොන හරි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. unit 3 ඒව තමයි අමාරු මොලේ තියෙනෝනේ මොලේ නැතත් පුතා you need the experience. මොලේ මුලදී නෑ. හරි පස්සේ තමයි develop වෙන්නේ. එතකොට වැඩ කරන්න ඕනේ ඒක develop වෙන්න නිකන් මේ ඉන්නේ උන්ට බෑ. එහෙම develop කරගන්න. දැන් මේකට මේ ෆ්‍රී පේපර් ක්ලාස් එක ළමයි 200ක් විතර මං හිතන්නේ එන්රෝල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ලයිව් එකට ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් 15ක් 20ක් විතරනේ. ඔය 20ක් නැති වුණා කියමු නිකන් හරි. මම මේ පන්ති නතර කරා. ඇයි දෙයි හාමුදුරනේ මම මොකාට කතා කරන්නේ? රෙකෝඩින් බලනවද නැද්ද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. බලනවා කියමුකෝ. ඒ බලන එක වෙන කතාවක්. අඩුතරමේ ඔය රෙකෝඩින් බලන ළමයි අඩුතරම මේ මෙතන ඉන්න ළමයින්ට ඇත්තටම මේ දැන් ඔහොම ලයිව් එකේ අහගෙන ඉන්න ළමයින්ට ඇත්තටම පින් දෙන්න ඕන. මොකද ඔය ළමයි ටික හරි නැත්තම් මෙතන මම මොකටද පන්ති කරන්නේ මං හිතුවා ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. මම මේ යකෝ මේක මේ මාර අමාරුවෙන් මේක මට මේ හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් වෙලාව නැත්තම් මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන් නැත්තම් මට මේ මගේ වැඩ තියෙන ඕන තරම්. ඒක වෙලාවෙනේ මේක කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඔහොම හරි මේ අහගෙන ඉන්න එක ගැන සතුටුයි. මොකද ඔය ටිකක් නැත්තම් ඉතින් මේක නතර කළා දාන්න. මොකද වැඩක් නැත්තම් මොකටද මොකද අපි තමන් ඔයාලත් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ව කාට හරි වටින්න නැත්තම් ජීවිතේ එතන මොහොතක්වත් රැඳෙන්න එපා පුතා. එතන රැඳෙන්න එපා. හරි. ඒක තමයි තමගේ ජීවිතේට ගන්න අද්දෙක්. හරි මේ නතර කරන්නේ නැහැ හරිද? මේ මගේ මේ ඔහොම හරි ළමයි ඉන්න නිසා තමයි මම මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ කියන්නේ. මොකද රෙකෝඩින් බලන ළමයි ඕන තරම් ඉන්නවා. නමුත් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් වගේ නෙවෙයිනේ. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ නම් අපි එන්තූසියාස්ටික් ළමයිට විහිළු කර උන්ට බැන මොනවද හලුව මේ කරන්න කියලා hina වෙවි. ඒක කරද හැකි. මගේ 2023 ක්ලාස් එක මම හරි ආසාවෙන් කරන්නේ. RTPC ක්ලාස් එක දවස් ළමයි 50ක් 60ක් විතර ඉන්නවනේ. උදේට තර්ස්ඩේ හරි ලස්සනයි එතකොට. ළමයිට කියනවා පිළිවෙලට හැමෝම එන්ගේජ් වෙනවා. ළමයි දියුණු වෙනවා ඇස් දෙකට පේනවා. ඒතර enthusiastic. right. දැන් මෙතන අඩුමතර මේ උතර මේ කොහොම මේ මෙතන පාටිසිපන්ට්ලා ගන්න පේනකොට හරිනේ අපිට පොඩි නේද? දෙයක් කරන්න හිතෙන්නේ. Number 10. Which of the following is not a Lewis base? Puthe, what are the Lewis bases? Lewis bases කියන්නේ පුතේ lone pair donators. Lone pair donators. Lewis acids කියන්නේ පුතා lone pair acceptors. පුතේ Lewis bases වලට අපේ predominant Lewis base එක තමයි පුතේ ammonia. එයා තමයි හොඳම Lewis base එක. Water also can act as a Lewis base because oxygen atom having lone pairs. Therefore, they can be donated. But if you consider these two, this is a good Lewis base than water because
the lone pair present in the nitrogen atom. Here the lone pair present in the oxygen atom. Nitrogen is less electronegative. Oxygen is highly electronegative. Electronegativity greater means the oxygen can attract the electron towards itself more. එතකොට මේ ඔක්සිජන්ට මේ lone pairs දෙක ළඟයි. මේ lone pairs of the oxygen much closer to the oxygen atom. Here, compare with this one, these lone pairs are somewhat in a distant manner, like this. Then Lewis bases can lone pair donator. Therefore, once it is far away, donating ability to someone like H plus is easy. මේක මෙයාට ලං වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ කාට දෙන්න. දෙන්නේ ඉතින් ඈත ඉන්නකොට ෂොක් නේ. එහෙම පුතේ the donating lone pairs should be accepted by Lewis acids. For that, Lewis acid should have empty orbitals to receive the lone pair. Electron දෙක දාගන්න empty orbital should be there. The H plus we know hydrogen is 1s1. H plus කියන්න පුතේ 1 is 0. Make empty. Therefore, it has a room to accept the lone pair. I think පුතේ H plus කියන හාඩයයි ඇමෝනියයි සෙල්ලම් කරලා මේම දෙනවා. බලන්න dative notations දාලා බලන්න. Nitrogen, ammonia here. Here the H plus. Donate. Lone pair donator plus dative notation. H plus is the lone pair acceptor minus. Therefore, hydrogen plus minus cancel. This is the may තමයි මම expand කරන්න. just to expand කරා plus එක nitrogen ට තියෙන්නේ hydrogen. This is the පුතේ ammonium plus iron. Right. Ammonium plus iron having a dative bond, dative covalent bond. Ammonia lone pair donated to the H plus. This is the way. So පුතේ lone pairs තියෙනවා නම් ඒ අක්කු Lewis bases නැති වුන් තමයි Lewis H plus ඉන්නේ පේන්නේ නැත්. H plus is the Lewis acid. Therefore, answer is 1. Which of the following compound has the highest ionic character? Today, simply you can tell like this. Now, ලෝකේ තියෙන ලොකුම ionic compound එක තමයි cesium fluoride. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Now this is the group 1. This is the group 17. Cesium, fluorine. Cesium ගේ electronegativity එක දැන් මෙයා 1 නේ. මේ මිනිහා 0.9. මෙයා 0.8. move 0.7 move 0.7 වගේ value එකක් තමයි තියෙන්නේ. Electronegativity. මෙයා 4 නේ. move here 3.32 3.2 move 3 move 2.78 වගේ. value හරියටම ඕනේ. Once the electronegativity difference is greater, the ionic character increases. You can say it simply. සරලව කියන්න පුළුවන් එහෙම. නැත්තම් අර polarization phenomena එක use කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරිද ඒ කියන්නේ මේ metal එක ionic compounds වල ionic character එක වැඩි මේ කියලා හොයන්න metal පැත්තෙන් යටම ඉන්න එක්කෙනයි මේ anion පැත්තෙන් උඩම ඉන්න එක්කෙනයි ගත්තා නම් හරි. දැන් මෙතන ඉන්නේ මොකක්ද? magnesium කියන හාදයයි. sodium magnesium මෙතන ඉන්නේ magnesium. sulfur ඉන්නේ දැන් මෙතන oxygen sulfur මෙතන sulfur. තව calcium එකක් තියෙනවා. potassium calcium මෙතන. එතනින් ගියාම strontium කියන හාදේ ඉන්නවා. magnesium calcium strontium මෙතන. selenium oxygen sulfur selenium මෙතන ඉන්නේ. එච්චරනේ. අපිට මෙතන දීලා තියෙන උන්ගෙන් ඉන්නේ magnesium strontium
calcium sulfur selenium ඉතින් මේ පැත්තේ යටම ඉන්න හාදයයි මෙහෙන් උඩම ඉන්න එකයි ගත්තනම් හරි strontium sulfide that is the answer 5 දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ionic compound එක තමයි cesium fluoride එයාටත් තියෙන පුතේ 95% ionic character it means it has 5% covalent character as well for the cesium fluoride cesium fluoride tat එහෙමනම් අනිත් හැම එකකටම covalent characters තියෙනවා පුතේ ඊළඟට මේ බෙන්සියයි ඉන්නවා බෙන්සීන් කියන්නේ මෙන්න මෙයාට බෙන්සීන් කිකුලේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේ තියෙන්නේ CH3 බෙන්සීන් දැනගන්න ඕනේ මේකට උත්තරේ ගන්න right පුතේ මේ වගේ වල හරි උත්තර ගන්න මෙහෙමයි hybridization ලියා ගන්න ටක් ගාලා මේවා මෙයා sp3 mu sp sp2 නෑ මේක sp3 මේක sp2 ටක් ගාලා sigma bonds ඔය VSEPR බලලා hybridization ලියා ගන්න පටපට ගාලා તો ලේසි කොහොමද අපි දන්නවා bond lengths වල single bond තමයි ලොකුම double bond ඊට පස්සේ triple bond මේ ඊට පස්සේ character එක sp නම් sp3 නම් long sp2 නම් මේම sp නම් මේ ඕමනේදී ඔය දෙකෙන් ගන්නදී right මේකයි තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඉස්සරහට යනකොට single bond එකක් පුතේ carbon carbon sp3 නම් value එක කටපාඩම් කරගන්න 1. නැත්නම් 154 picometers කටපාඩම් කරගන්න value එකම 154 picometers තව ඉස්සරහට ඕනේ වෙන double bond එකක් පුතේ carbon carbon sp2 නම් it is 134 picometers ඊට පස්සේ carbon carbon triple bond sp නම් 120 picometers ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අතරමැද values දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ හරි graphite ගේ bond length එක පුතේ 140 picometers in between two carbons මේ values දෙක අතරමැද තියෙනවා අනිත් එක තමයි බෙන්සීන් ගේ වැලියු එකත් ඕකම කියලා මතක තියාගත්තා නම් හරියි. ඔන්න ඔය ටික ඔන්න ඔය ෂෝට් නෝට් එක මතක තියාගත්තා නම් ඔය ටික විසදෙනවා. දැන් බලන්න. දැන් කොහොමත් පුතා ට්‍රිපල් බොන්ඩ් තමයි ෂෝටස්ට්. මේ ඉතින් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එක වෙන කොහෙවත් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් පලාතක පේන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් පුතේ B තමයි චුට්ටිම කොටම. B කොටම. ඊට පස්සේ ඩබල් බොන්ඩ් හොයන්න පුතේ. මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් exist, මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් exist. හරිද? මෙතනයි මෙතනයි. මේ බෙන්සීන් ගේ ඩබල් බොන්ඩ් එක 140 picometers. sp2 ඩබල් බොන්ඩ් එක 134. 130. එතකොට මේ A තමයි ඊට පස්සේ. නෑ මේ sorry 134 ඊට වඩා කොටයිනේ මෙතන තමයි මේ මොකಾದ මේ E ඊට පස්සේ තමයි අරු බෙන්සියා උදීගයි බෙන්සිගේ බොන්ඩ් එකක් 140 බෙන්සිගේ ඕන බෙන්සිගේ හැම බොන්ඩ් එකක්ම ඉක්වල් දැන් මේක සිංගල් මේක ඩබල් කියලා එකක් නෑ බෙන්සින් කියන්නේ මේ බොන්ඩ් හැමෝම එකතු වෙච්ච මෙන්න මේ වගේ මේක තමයි බෙන්සින් මේ බෙන්සින්ම නෙමෙයි මේ බෙන්සින්ගේ එක රෙසොනන්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් this is the actual benzene ගැන පස්සේ කතා කරමු benzene ගේ all the CC bonds are equal
the value of the CC bond is 140, or you in the resource book it says 139 කියලා තියෙන්නේ. 140 මතක තියාගන්න. මේක ගැටලුවක් නෑ. ඒක අහන්නේ කවදාවත්. නමුත් you must remember the value. ඒ හරිය තියෙන value එකක්. 140. Normal carbon carbon double bonds sp2 sp2 134. 134. එහෙමයි ඔය කරන්නේ නැතු වෙන ක්‍රම නෑ. හරි. මේක කොටම triple bond. ඊට පස්සේ double bonds දෙක ගන්නට ආවා. ඒකෙත් බෙන්සියා දිගයි. ඊට පස්සේ single කො single හොයන්න පුතේ F එක C D බලන්න පුතේ F එක in between sp3 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 තමයි දිගම බඩු දිගම ඒක උ මේ single එක in between sp sp3 move in between sp3 sp2 දැන් මේ බොන්ඩ් එකටයි මේ බොන්ඩ් එකටයි කොමන් එක තමයි sp3. sp3 sp sp නම් කොටයි. මේක sp3 sp2 sp ට වඩා හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න if you consider C and D CD CD this is shorter. Why? Because this bond lie in between sp and sp3. This is lie between sp2 and sp. sp ආව ගමන් පුතේ කොට වෙනවා. මේක කොහොමද කොමන් දෙකටම එහෙමයි ගන්නෙ. එතකොට මේක කොටයි. C D. එහෙම උත්තර හොය. B B B A B E A B E A C D F උත්තරේ 3 පුතේ. ප්‍රශ්න 3යි තියෙන්නේ. ඒකෙත් ලොකු ගානකුත් තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් දාන්න පුතා මේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී මේක කරා නම් කරපු අය මේ 13 MCQs 12ක් කරානේ. 12න් කීයක් විතර හරිද කියලා නිකන් chat එකට දාන්න බාන ඔය ඉන්න අය. කරා නම් ගෙදරදී කරා නම්. නිකන් කවුන්ට් කරලා බලන්න. බෙන්සීන් එක දැනගෙන හිටියනද කමක් නැහැ පුතේ. ඒක දැන් කියලා දුන්න දැන් මේ දැන් ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන්නේ හැම වෙලාවම experience. This is a journey. So while you are going through this journey, you are getting experience. That's how you can deal with this A level. Do that. හොඳයි මාක්ස් එහෙම දාපු අය fair. මම නිකන් දාන්න කිව්වේ. මොකද මාක්ස් වැඩක් නෑ දැන් බලන්න. තව කාල තියෙනවා. හරි අපි දැනට එහෙනම් නතර කරමු. මේ තුන අපි next week එකේ කරමු. හරි now you can leave. Okay, good night.